Hi, sir. I have joined today your class. This Okay, is cool. Soumya. Hi, Soumya. Hi, sir. Okay, did you got, previous class session? Yes, sir. I have looked over. Okay, cool. If you have any queries, we will discuss later, okay? Sure, sir. Sure. Okay, thank you. Okay, guys, last session, what we discussed? Ramal. No, Ramal is okay, but what we discussed? See, yesterday I explained 1 hour, right? In 1 hour, what you learned, that you have to tell, okay? So yesterday what we did, so we know how to create this Anypoint platform account. After that, we created one RESTful API, right? So in this, we used, resource path, method, request, response, and then status codes. Okay. By using all this, we constructed one RESTful API, right? After that, we tested that API, right? So we got some response, correct? Now today, what we will do, whatever we implemented, let me open this. So today is our last demo session. Okay. So Monday onwards, we are going to start our actual classes. Okay. Okay, sir. Tomorrow, Saturday, Sunday. Sorry. Repu class Friday. There is no class. Why? Because like already 4 classes got over, right, up to today. So if you guys are interested to learn this Mule, okay, you can register here, and then Monday onwards we will start our paid classes. So Monday onwards, this link it won't work. Okay. Okay. Yeah. Okay. Let me open our API. See how to open your API. So we need to go to Design Center. So you just click here, or you just click here. Okay. So what is our API name? Calculator. Calculator. Just click on this calculator API. Okay. So here we constructed API and we tested, right? Yes. So try it. So we need to pass number 1. So number 1, I made it as a false. Okay. So that means this is optional. Even if you didn't pass also, you will get the output. See? Okay, we got 200 success. So we tested this API, right? What is the next step? So implementation, very good. But directly we'll go to implementation. So in general, if you construct a house, designer is going to provide the design, right? After that, what you guys will do? If you like the design, then only they will, or we will proceed further, right? If you don't like the design, what we want to test? So once you construct your API, okay, you have to share it to your team lead or your senior resource or manager, someone, okay? They need to test this API specification, okay? So how they are going to test this? For this, what we need to do, we need to mock the service, okay? Can you see? There is a, setting symbol, mocking service. This we will call it as mocking service. Just click on this link, make public. So if you make public, what will happen? Santosh, please go on mute. 3 times I muted. Still you are unmuted. Okay. So once you make public, what will happen? Anyone can access this API. Okay. So let me copy this API. And I will test this API in the Postman tool. Okay. So this Postman we are using for testing purpose.
So let me paste this. So the moment I click on send, I will get error. Say 404 not found. Why? Because we need to provide the resource path as well. What is our resource path here? This is our resource path, right? Addition. Addition. This is what I'm expecting. So just click on it and then provide it. And also we pass some mandatory fields, right? What are they? Like query parameter. Query Number parameter we number. pass. So this is query parameters. See, here you just pass this number 1 and number 2. Okay, you just pass over here and you can provide some values. Something, whatever you provide, but you will get some default value. Now let me click on send. So I got 200 and the message is addition is 5. So this is dummy, right? Whatever we implemented. So like this, we need to share this URL to them so that what will happen? So we will get some result. Okay. Now let me hit the same URL in the browser. So you got this message. Okay. Let me post same with you. So I posted this URL. Can someone hit this URL? After hitting, you just please let me know whether did you receive this output or not. Yes, I got it. Got it, right? Yeah. Okay, cool. So that means we need to mock this URL. Sometimes they may ask you like, in the interview. So this is the interview question. What do you mean by mocking? Mocking is nothing but it is a temporary URL to the client applications. Okay. If someone want to test your API, we need to mock it and we need to give it to them, mocking URL. If they said, okay, if we got proper approval, then we need to start our implementation. Okay. So if you want to start your implementation, what you need to do? You have to publish your API to the Exchange. Just click on this publish to Exchange. See why we need to publish our API to Exchange? Already I told you. Very good. Other developers, they can see our API specifications. They can check our specifications. And moreover, our managers, they do not have access, to test this application. Understood? So that's why we are going to publish our API to the Exchange. See, while publishing this asset version, this is the mandatory field. Okay. So we need to provide asset version. This asset version, it will be there in the XYZ format. Okay. Let me give you 1.0. So this is X, this is Y. And then we need to write Z also. If we did not write, XYZ format, we will get error. Let me publish. See, error publishing to Exchange, invalid version 1.0. It is expecting XYZ format. But what I wrote? Only XY format. So that's why it is giving error. Now let me write 1.0.0. Okay. So why we need to write this 1.0.0? Okay. Why? Because this we can call it as semantic version. Can you see here? To publish to Exchange, you must version assist using sem version. Okay. Sem version means semantic version. Semantic version means this is major version, minor version, and then patch. Major, minor, patch. Okay. So major version means if you want to change this version instead of 1, if you want to make it 2, if you want to change entire functionality, that time we can change this version. When we will change this version?
Only if you add some extra functionality, that time we can change this. And this one is patch, right? If we have any, errors, syntax errors, that we can change this. That time we can change this version. Okay. So for time being, you just remember we need to provide semantic version XYZ format, right? So asset version already we mentioned where in our RAML file. So that's why automatically it will come here and simply click on publish. So once you publish your API to the exchange, what will happen? Your exchange will be, sorry, your API will be there in the exchange. See, successfully published to exchange. Let me click on this. It will take to you that page. See, it came here and you will get some specifications. Okay, click on the summary. You can see this is your endpoint. Just click on this. See, whatever you implemented, you can see. You wrote a resource path and then method. Request you passed in the form of query parameters, number 1, number 2, and you got this response addition is this. And also you implemented some status codes, error codes, right? So here also we can test this. If you click on send, you will get 200. Addition is 5. Okay, is this clear? Yes. Any questions you can ask me here. Actually, I'm coming today only. Okay, Actually, you type that URL, right? yes. Where that memory, the message is fine. Where that the code is storing. Sorry, Where that code is storing, you have typed one API. this one, right? It will RAML, the Cloud Hub. The Cloud Hub. Yes. We can save any number of APIs. Yes, yes. Okay. So this is done, right? So once we published our API to exchange, it will be there like this. See, can you see? And it will display name as well, who and all published. We could see all their names. Here I am the owner for this. So that's why you could see my name only. But in the organization, what will happen? You could see different names. Okay. That is also I'll show you, in the coming classes. Okay. Now, okay, shall we start implementation for this API? Yes. Yeah, So okay. if you want to, start implementation, what you need to do? Which tool we need to use? Endpoint Studio. Endpoint Studio. Yeah. Very good. Anypon Studio. I already installed this Anypon Studio. Okay. Okay. I have one query, sir. Yes, go on. Publishing is nothing but moving code into another environment or not, or else Sorry? what? Publishing is nothing but that URL moving to another system or else Not what? URL, like we can access that application. See, you are using Play Store and App Store, right? Yes, yes. So in Play Store, what I will do? You can download that application, you can Application. use that, right? Yes, yes. Here also what will happen, whatever you published, so you can access over there. Okay, from here, we can take that API and we can start our implementation as well. Okay. Fine. Thank you. Yeah. So if I want to create a new API, so what I'll do, I'll click on new Mule project. Okay. And can you see there is an option called download RAML from the design center. Click on this. Okay, let me change this. Okay, I got all these APIs. What is my API name?
Calculator. Calculator. HTAP. Calculator Yes, second one. Okay, this one, right? So you just select this and click on OK. This may take, some 40 seconds or 1 minute of time. Okay, it got, can you see? You are imported the following API. Okay, I imported my API successfully. Now what I'll do, I'm going to write the name as something, some name you can provide it. Okay, and then click on finish. So the moment you click on finish, what will happen? It will create some flows for us. See? Okay, you got everything, right? See, now what we need to do? We need to Sir, where was that option to import the project from this exchange or this? Sorry? Which option you used to import the project from this Download exchange? RAML from the design center. We can use this. Again, I'll repeat these classes in the development. Okay, okay. You just select this option. Okay. Okay, I imported, my API successfully. Sham, go on mute. Okay. So, can you see here? Here is message, right? Whatever we implemented, it came over here. Okay. This we need to change it, right? So here what I'll do, I'm going to take some variables here. So let me drag and drop this variable. So I'm going to take two variables. Okay. So here I'm going to write number one. So here what I'll do, I'm going to write attributes dot query params dot number one. Okay. Next, similarly, here I'm going to write number two. I'm going to copy paste this. We didn't close the bracket out there. It will be there at the end. Okay. See? Clear? Okay. Now, this is which message, static or dynamic? Static. Hmm? What is this message I'm asking? Yeah, this is static. Static means what? Can't change. Dynamically, you can't give values. Static means we cannot change. Okay. So here we don't want to this kind of logic, right? So we need to get whatever you are passing, that we need to get it dynamically, right? So here Sir, what variable names given same for both, so no issue, or we have to give differently. no, this is different, right? Oh, okay, okay. Here number two. Yeah. Okay, not only number one, number two, you can write any name. If you want, you can write your name also. Okay, but it should be meaningful. So what is, first of all, what is variable? Stores the value. Very good. Variable is the name given to the memory location where the data value will be stored. Okay. So now, I declared two variables, right? If you want to access these variables, we have to use the keyword called vars. Vars dot so we don't want to write all these things. Vars dot number one. Okay.
plus vars dot number 2. Clear? So we can access variable like this. So why I give plus? Because we are performing addition. So that's why I wrote plus. Now what I will do? I want to run this application. Let me run this project. So don't worry about this. What is variable? What I wrote? What is this attribute, query parameter? This we will discuss in the development classes from scratch. Okay. Just today I'm going to show you how to implement, how to do design development and deploy. Okay. In meanwhile, if you have any questions, you can ask. So how to install these things? I will show you. Don't worry. Oh, Each and every software I can help you how to download and install. okay. Thank you, sir. Yeah. So Monday onwards, what you need to do? You have to create account for Anypoint platform. So how many of you created this account? Anypoint platform. I have created. Okay, 2 to 3. Only 2 to 3 people. I do create it. Sir. I will Okay. create it today, Kishore sir. Yeah. I have created, sir. Okay. Yesterday, whatever I explained, did you guys practice? I Yes. think only No. Yes. one sir. person texted me. Like apart from this, okay, no problem. We already created a WhatsApp group. Okay, people who and all enrolled, we can add them directly in the Sir, group. please add me into that group as well, sir. I Yeah, have yeah. joined today. Okay, you can check with them to whom you contacted. You can ask them. Once you register, they will add. See, our application is deployed. Okay. So now I want to test this. How to test through Postman. Okay. So here, Sir, where we deployed our application? sorry, internally, locally we deployed our application. In my laptop, I deployed. Okay. In this Anypoint Studio, I deployed. So now, how to test this? If you want to test this, what and all we configured in the listener, that we need to provide it. See, protocol is HTTP, host is localhost, port is 8081. Okay. So accordingly, I'm going to write this is protocol, and then this is host, and then this is the port number. And what is the resource path here? So if you click on this, you can see this is the path, resource path /API/#. Okay, # means whatever you wrote, that you have to add it. You wrote addition, right? That we need to add. So let me write /API/ addition, and we pass some query parameters, right? Number 1 and number 2. Okay, number 1, number 2. Okay, I pass some value 1 plus 34. Now, if I click on send, what is the output we need to get? 35. 35 or this value we will get it. What was this value? 5, right? If I Okay, here what will happen? We will get the output, static output. But we don't want like this output. We need a dynamic output, right? Let me click on send. So you got 35. Now let me change these values.
Now how much you will get? 49. 49. Very good. You can see. Next, 150. So 184 you will get, right? Yes. See, 184. like this, we implemented our API. Okay. If you test this, like same, it will work like a calculator. See here you got 188, right? Same if you check in your calculator, same output you will get, right? For design and development, both we need to validate here in Postman only. Yes. Okay. You can validate your RAML internal also here, but here whatever you implemented, you will get it. Everything will be dummy. This is a blueprint of your API. Design is nothing but your blueprint of your API. But in the studio, we will get the actual implementation. Understood? If you hit this, what is the output you will get? So 3. 3. Very good. 3. See, like this. If you give n number of values dynamically accordingly. But in real time, if we have 100 values, means we need to manually enter those number 1, number 2. Sorry? If variables are 100 or 50 means. No. That time we have to write a for loop. Okay. Yes. Okay. Here we are using map operator. So by using that, we can do it. Slowly we'll come to know all these things. Okay. So, So sorry for interrupting. So why did you implemented this, calculated the values in this the Anypan Studio? So I missed this. okay. If you see here I implemented. Here I took one variable. Here another variable. This I wrote a logic here. Message vars dot number 1 plus vars dot number 2. Got it. Okay. Clear? I think is Maven is required to implement this from MuleSoft, right? No. Why? Because Mhm. in Mule 4, every project is a Mavenized project. Okay. So you don't want to write a Maven things. Maven, okay. So that is the beauty of this Mule. Good. But in Mule 3, we have to write whatever you said. Correct. Maven. You would require to write it. Correct. But here it is not required. Yeah, thank you, Kishore. Kishore, okay, go ahead. So we'll ask the questions are final. Yeah, you can ask me, like my implementation is completed. So any questions in this? Don't worry, while we will start our development classes, I'm going to explain what and all these folders, everything, what is the structure, what is this area, what is this, everything we will discuss. Okay. Sure. What would be difference of the senior persons who was going for architect level? What would be the required required in MuleSoft? Okay. Frankly saying, if you did not work in the MuleSoft, directly you cannot move to architect. Okay. Why? Because if you want to do, architect kind of things, first you need to know the basics. Without knowing basics, directly if you go for architect role, okay, they may ask you like, I'm getting, traffic. See, question they may ask you in different ways, okay. So in what will happen after 2 days, Amazon Prime Day will come, right? Correct. That time what will happen? How many people they can access that application? So many people, number of people will access because the offer is started, right? Offer going to start, right? So Correct. that's why each and every person, if they are using app, at least if even they didn't buy, what they will do, they are going to hit that URL, right? See, in normal days, for one day, if they are hitting that, 1 lakh people. But on special days, what will happen? Some millions of people they will hit. That time, what will happen? We need to maintain that server capacity. We will get huge traffic. So how you are going to achieve this? So these kind of questions you may get it in the architect. If you don't know the basic, like you cannot directly jump into the architect.
Got it. Got it. Yeah, my suggestion is at least if you work 3 years in Mule, then you can go with this architect course. Okay. Okay. So, okay. So is there integration experience will help you into build this MuleSoft as an architect? Yes, definitely it will help you. And the Okay, got it. packages also very huge. Okay. 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 Even if you have 10 total 10 or 11 years, out Mhm. of this, if you have 4 years or 5 years into Mule, Mhm. you may get it, 30 to 40 lakhs. Recently, Okay. one of my friend, he got, 40 lakhs plus joining bonus. Oh, good. Good to know. So So market is basic. too good. That's great. Yeah. So I have experience on the integration tools like IIB and WTX and MQ. Okay. Yeah. So I'm planning to move to the MuleSoft because it's trending. For Correct. Why? Because compared to all whatever you work, compared to all this is top in the market. Correct. But don't worry. First, what you can do, you can try to learn this basics. Okay. Sure. Once you are good with this, you can contact to me. So what I will do, I can help you with your architect certification. Sure. Okay. But at least you have to work minimum. If you have good background, then at least you can work 3 months on this Mule, so that you will come to know what kind of components we are using, connectors we are using. See, architect means directly you are going to deal with the clients, right? Clients, yes, customer. Customer. So while talking with the customers, if they may ask you, like these kind of questions, you have to Sure. give the solution saying that, hey, daily I'm getting this much of right. Suddenly it got increased. So how you are going to handle this kind of situation? That time what you need to do, you have to take some diagrams and you have to explain to them. Okay, if we increase the traffic, what we will do, we will increase the servers, right? Like this, how many Correct. servers, what is the memory, everything you need to explain to them. So then they will, if they are agree with that, they will, write on SLA. Got it. Okay. For as an architect, as my understanding, we should learn from other applications also how it works, how it is integrated with the MuleSoft. No, you don't Is want there? to learn. Why? Because for each and every project, the systems will change. Okay. Today Correct. we have a requirement with SAP, tomorrow Salesforce, day after tomorrow Workday. So we cannot learn all this, right? What you need to understand, how you are going to integrate with this through Mule, that you have to know. That's it. Got it. Yeah. So we need to think about our perspectives of MuleSoft only. Yeah. Yes, correct. Why? Because we will sit in between front end and back end. So we have to establish connection through any kind of system. We need to integrate any kind of application very easy. Sure. Yeah. Others, any questions? Yeah, one doubt. Yes. Can we do transformations here? Like Yes, of course. in App Connect we have, right? So Yes. we can do it like delimited to fixed and JSONs. These all, will it be possible to do the transformations based on the customer structures? That is very simple, that easy. Okay. Okay. So let me show you something so that you will become wonder. Okay. Can you see here? What is this format? JSON. Application. Now I don't want this format. I want to change it to some CSV. See? Yeah. Now I want to convert to DWL. See? I want to convert with the YAML. See? Okay. I want to convert to XML. See? Okay. I mean, we can not directly conversion, but we will have few rules like based on the formats, right? That all we can implement here, right? Yes. Everything we can do by using this transformers. Okay. Okay. Here, see, sometimes what will happen, you may get requirement from the client end, you are getting some 100 fields. Okay. But target system will not accept all kind of 100 fields. Okay. It will accept only 30 fields, right? Yes, So that time yes. what you can do, based on the client requirement, you have to do some kind of
mapping over here. Understood? Okay. Okay, mapping can be done in here, transformation message. See, this is the art of this mule. Okay, so here what we can do by using this transform message, we can convert a message format from one message format to other message format, or to enrich a message in the same format. And one more thing, you can do some kind of mappings. You can write some own script. Okay, so many ways we can use this transform message. Without this transform message, there is no project, I can say. Okay. Okay. Yeah, without this, there is no project. Yeah. Okay, got it. Yeah, thanks. Hello. Yes, Hello. please. Yes, Murli, go on. That one I didn't understand, sir. That what is that? Any point the output? Can you open that in? Which one? This one? Yeah, you are in the code. In the code, yeah. Okay. This one is okay. Yeah, in the code, nothing is there. Just I wrote this. See, I created two variables. Okay. Number one, number two, I created here. What is the duty of this variable? It will store the value, right? So I am passing some value here. 0 this plus one 2. okay. This one okay, sir. Before first that one. is what I am explaining. Let me go from here. You are sending a request from here, right? So number one 0 passing, number 3 passing. So the moment you pass this, it will come here. 0 will store here. 3 will store here. And if you come here, vars dot number 1. That means if I want access, it will come. Vars dot 0 mean number 1 means it will take 0 plus next value it will take 0 plus 3. You will get 4. Understood? This one is okay. Before one, what we wrote. Before nothing is there, no? This is what we did up to now. No. In the any point you did like 200, 400. That is default, you just go through the previous session, you will understand. Or else don't worry, Monday onwards we are going to start our class from scratch. And okay. That thing I didn't understand. If you explain the output of 5, you took the 200, 400 and the output is coming 5, how it works. That's what I'm saying. Whatever you are writing here, everything will be dummy. Did you attend my yesterday session? Yes. I started, this one only. Response, here. So this is the structure, okay? If you write anything, whatever you did here, you will get same output. Here addition is 5, right? Yes. Instead of this, if you write mule, what will happen? It will come mule only. Mule only. Why it is coming mule? This is static. Okay. Now tell me, what is your doubt here? ఇప్పుడు ఎక్కడ డౌట్ ఉంది నీకు? ఇక్కడ మ్యూల్ 200 అది రెస్పాన్స్ 200 ఒకటే వస్తుంది, 400 రావట్లేదు. బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ 400. నీకు బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ రావాలంటే నువ్వు వాల్యూ పాస్ చేయక ఇక్కడ, ఓకేనా? పాస్ చేయకుండా సెండ్ కొట్టు, వస్తుంది. ఇదిగో వచ్చిందా? ఓకే, హ్యాపీనా? సో దీంతో మనకేం పని లేదంటారు, ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నది అన్నది అవసరం లేదు, ఓకేనా? ఇదంతా డమ్మీ అండి. మీరు ఇది లేకపోయినా బై డిఫాల్ట్ అనేది ఆ స్టేటస్ కోడ్స్ అప్లై అయింటది. ఇప్పుడు రిమూవ్ చేశాను కదా ఈ కోడ్, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ హిట్ చేసినా నాకు 400 వస్తుంది. ఎందుకన్నా డిలీట్ చేశారు కదా మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. డిలీట్ చేసినా కూడా వస్తుంది, ఎందుకంటే ఆ స్టేటస్ కోడ్స్ అనేవి బై డిఫాల్ట్ అప్లై అయింటాయి వీటికి. చూడు ఇప్పుడు మళ్ళీ కొడితే 400 వస్తుంది, చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ లేదు, అయినా కూడా వచ్చింది, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ ఆల్ స్టేటస్ కోడ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు ఇది 400 అంటే బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ కదా. ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం, మీకు ఇది నిన్న లింక్ పంపించాను కదా. ఓకే, ఇది పంపించలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తా, తర్వాత గ్రూప్ క్రియేట్ చేసినాక గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తా. ఓకే, 1 second, let me post here. Yes, I posted that. So ఇక్కడ 405 అంటే ఏముందో చూడండి. ఇక్కడ మెథడ్ నాట్ అలౌడ్. Method not allowed. That means if you pass different method,
we will get this error. సో ఇక్కడ నేను ఏ మెథడ్ ఉంది, గెట్ మెథడ్ ఉందా, నేను పోస్ట్ మెథడ్ రాస్తా, సెండ్ కొడితే ఏమవుతుంది 4051 వచ్చిందా, మెథడ్ నాట్ అలౌడ్ అని వచ్చిందా. సో నేను ఎక్కడైనా నా ప్రోగ్రామ్ లో రాసానా మెథడ్ నాట్ అలౌడ్ అని, మరి ఎలా వచ్చిందంటే ఇవి డిఫాల్ట్ కోడ్ అండి, ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి మనకి ప్రాజెక్ట్ లో, అవన్నీ మీకు కమింగ్ క్లాసెస్ లో చెప్తాను, అర్థమవుతుంది. Okay, others, any questions? Sir, where did you did the HTTP configuration? I saw you were doing it like, HTTP configuration. No, the moment you import everything, you will get it. See, this is the HTTP. Okay, so it will be automatically there. Okay. Automatically you will get it. What is the Okay. API kit router? What it will do, it is going to reroute the request. See, ఇప్పుడు ఒక నిమిషం, someone is making Murli gone mute. Okay, so you are sending this request, right? Let me click on this. If you are sending this, we are getting output, right? So how we are getting this? First, the moment you click on this, it will come to the listener, then it will come to the API kit router. What it will do, this API kit router, it is going to validate your request, whether if you pass addition, right, something, it will be there or not, it will check first here. If it is not there, it will throw error. So instead of this addition, what I'll do, I'm going to write addition 0. Okay, if I click on send, what will happen? Not found, resource not found. Okay, can you go there? You can see 404 not found. Okay. Same output you got it, right? Yes, yes. So what this API kit router will do, it is going to reroute your request. First thing, it is going to validate your request. Second thing is, it is going to reroute the request. Understood? Yes, yes. ఎలా అంటే వెరీ సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు మీరు ఒక మొబైల్ నెంబర్ డైల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది, అది వ్యాలిడ్ నెంబర్ అయితే కనెక్ట్ అవుతుంది, ఆ నెంబర్ అసలు లేదనుకోండి ఏమవుతుంది, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుంది కదా, చెక్ చేస్తుంది, ఆ నంబర్ ని చెక్ చేస్తుంది, ఇట్ విల్ వ్యాలిడేట్. ఇది కూడా అంతే అండి. ఈ లిజనర్ అంటే సార్, ఈ లిజనర్ మనం పంపించే రిక్వెస్ట్ ని లిజన్ చేస్తుంది. మీకు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి ఏం చేస్తుంది, డెవలప్మెంట్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చెప్తాను. తర్వాత ఓకే ఓకే, దానికి రిలేటెడ్ మెటీరియల్ కూడా మీకు ఇస్తాను. మీకు అన్ని మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఓకేనా. సో ఆ మెటీరియల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం మీకు. అందులో స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటుంది, అసలు లిజనర్ ఏంది, లాగర్ ఏంది, సో లిజనర్ ఏం చేస్తుంది, ఇవన్నీ మెటీరియల్స్ అన్నమాట. సో మీకు ఒకటి ఓపెన్ చేస్తే శాంపుల్కి. సో హెచ్డిపి లిజనర్ అంటే ఏంటి, ఇదే కదా. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, దాని డిఫాల్ట్ ఉంది, ఇట్లా మీకు కంప్లీట్ నోట్స్ ఉంటుంది, ఓకేనా. సెట్ పేలోడ్ అంటే ఏంది, ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ అంటే ఏంది, లాగర్ అంటే ఏంది, ఫ్లో రెఫరెన్స్, ఇలా ఇవన్నీ ఉంటాయండి, ఓకేనా. సార్ ఎవ్రీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత సెండ్ చేస్తారా సార్ వీడియోస్ మాకు? వీడియోస్ అన్నీ మీకు క్లాస్ అయిపోయిన 1 అవర్కి వచ్చేస్తాయండి. ఓకే. సో ఇప్పటి వరకు వాట్సాప్లో వస్తున్నాయి కదా. సో మీకు మండే నుంచి ఏమవుతుందంటే, వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయలేదు సార్ మాకు. వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తామండి, మీరు రిజిస్టర్ అయినాక ఆలోచిస్తాం. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడే మిమ్మల్ని అందరిని యాడ్ చేసామనుకో, మళ్ళీ కొందరు డ్రాప్ అయిపోతారు కదా. సో మళ్ళీ వాళ్ళని రిమూవ్ చేయడం ఇదంతా ఎందుకు అనేసి, ఒకటేసారి మీరు రిజిస్టర్ అయితేనే డైరెక్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ యూ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్. ఏమైనా రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ కానీ శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ కానీ క్రియేట్ చేపిస్తారండి మాతో? మీకు కంప్లీట్ డిజైన్ లో వచ్చేసి 5 రియల్ టైం లైవ్ ఏపీఎస్ ఉంటాయండి. ఓకే అండి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే సింపుల్ చిన్నవి చూస్తున్నాం కదా, అవునండి, క్యాల్కులేటర్ అని. సో ఇవి ఎక్కడైనా చెప్తారు, ఎవరైనా చెప్తారు, ఓకేనా. అవునండి, అవునండి, ఈవెన్ యూట్యూబ్ లో అయినా మీకు దొరుకుతాయి. అవునండి. కాకపోతే ఇవన్నీ నేను కూడా ఎందుకు చెప్తానంటే, ఫస్ట్ బేసిక్ నేర్చుకుంటారు. ఇవి నేర్చుకున్నాక
ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యూ సమ్ ఆఫీస్ ప్రాజెక్ట్స్. మేము ఏంటంటే కొన్ని ఫ్రీలాన్సింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే అక్కడ వచ్చేవన్నీ మీకు తీసుకొని వచ్చి చూపిస్తాం. సో మీకు ఇక్కడ ఎవరు చెప్పినా రెస్పాన్స్ అనేది ఒక్క లైన్ మాక్సిమం 10 లైన్లలో చెప్తారు మీకు, అంతే కదా? అవునండి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక 6000 లైన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఎలా వస్తుంది అవన్నీ చూపిస్తాం. ఎగ్జాక్ట్ ఆఫీస్ లో వాడే ప్రాజెక్ట్స్ మీకు చూపిస్తాం ఇక్కడ. ఓకే ఓకే. సో విత్ ఇన్ 10 days యూ విల్ బికమ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ద డిజైన్. ఐ కెన్ సే నేను చెప్పే క్లాస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ విల్ బికమ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ది డిజైన్. Sir, what about certification, sir? Yeah, certification also you will get it free of cost. I can help you that certification. Usually MuleSoft certification it will cost you around $250, Okay, sir. but you will get it free of cost. Sir, now I was working as a network field, sir, in one of the MNC. Okay. And ఇది MuleSoft సైడ్ మూవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను సార్. నాకు 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నెట్వర్క్ లో. సో ఇది MuleSoft పైన ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. అంటే Sure. మూవ్ అవ్వచ్చా అలా? Yeah. Anyone can easily move this. I do have, n number of scenarios. Some people, they are working as a faculty. Okay. Some people, they are working as, professors in the big universities. Some people, they work in civil engineering, mechanical engineering, diploma. All kind of people, they got job, very less span of time. Okay, sir. Kindly help me, sir, in getting a Sure. job in For this. everyone, I can provide you everything, all the interview questions, everything I can help you. See, at the end of the course, not at the end of the course. That only you will get all this interview questions. After 10 or 15 days, you will get these 3. So resume preparation at the end, you will get it. Personal references, 5 live APIs in the design. This you will get it in the span of 10 days. Okay. Sir, you are telling about the freelancing projects, right? Yes. So are we are going to do that project, or you are showing us to how it will implement? I will show you. I will take that request, response, everything. I can show you. I already prepared some documents. Okay. So the documents I can give it to you. You have to implement it. See, total 5 live APIs will be there, right? Out of 5, I will explain 2. Remaining 3, you have to do it. So that you will get, real experience feeling. Okay. Okay. Sir, when we get the job, if we have any questions, are you able to, can we ask your help? Yeah, sure, definitely. What you can do, already we created group, right? In that you can post your, queries. I can help you how to do that, but I cannot connect with you. Yeah, I know. Yeah, I can understand completely. Yeah, Okay. that kind of help I can do it. Okay. And sir, are there any freelance project available for MuleSoft? So many projects available. See, Is it? nowadays what happened, now everyone is working from home, right? Many people are working, 2 to 3 different companies. Did you know that? No, sir, not. Yes, sir. I think some of your friends also doing same thing, right? Yes, sir. Right. Yes, sir. Last year I worked with 3 companies at a time. Sir, ఎట్లా మేనేజ్ చేశారు సార్? 3 Very simple and like developer ante it will be somewhat difficult. Okay. సో మేము ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ లీడ్ పొజిషన్లో ఉన్నాం, ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్ కదా. సో మేము ఏం చేస్తామంటే వాట్ వీ విల్ డూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ది వర్క్, వీ విల్ అసైన్ టు అవర్ టీమ్ మెంబర్స్, విల్ టేక్ దట్ ఇన్పుట్స్ అండ్ వీ విల్ గివ్ ఇట్ టు దెమ్ క్లయింట్. దట్స్ ఇట్, వెరీ సింపుల్, రైట్? అవర్ జాబ్. సార్ బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ అడుగుతారు కదా సార్? ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ నా. ఓకే సార్, ఇప్పటివరకు అయిన క్లాసెస్ కి డాక్యుమెంట్స్ ఏమన్నా గో త్రూ అవ్వమంటారు? Nothing, not required. Everything we will share. What about EPF? There won't be any problems if you are working in 3 companies at a time? Nothing will happen. You can work at aramse, you can work up to 6 months. After that, what will happen? Few of the companies, PF will be reflected. Okay. That time it will be a problem. Or else, if you are working, without PF, you can work, a number of companies. Okay. Indian companies only problem, TCS. They will check only
Deep It's checking not ఉంటుంది. like this, you know. One of my friend working in TCS and he is working for other client also. But I won't recommend you, but I'm saying like this many opportunities will be there. Understood? Okay. సార్ ఎన్ని డేస్ పడుతుంది సార్ క్లాస్ 35 అండి. 30 and 2 months పడుతుంది సార్. నో అండి, 35 డేస్ అంటే 35 డేస్ కి అయిపోతుంది. ఓకే సార్. ఓకే. నేను ఒక రోజు ఎప్పుడన్నా ఇన్ కేస్ ఏదైనా మీటింగ్ ఉండి ఎమర్జెన్సీ తీసుకోలేదనుకో, ఆ క్లాస్ ని సాటర్డే కానీ సండే కానీ కవర్ చేస్తాను. So 35 days means like 35 sessions, right? అంతే, 35 సెషన్స్ అంతే. So it will go like for 1.5 month. ఇలా చెప్పాలి బ్రో మీరు. సెప్టెంబర్ 5 days అయిపోతానే 36th day you will have a job in your hand అని చెప్పాలి. No, I cannot give false promises. ఎందుకు అంటే No. Everyone questions were the same, like once the course was complete, then they were ready to get a job. No. That is completely wrong. ఎందుకు అంటే yeah, you have to say that to everyone. See, some people, what will happen, people who and all followed from day 1 to day 35, they will get it within job, you know, within 15 days or after completion of course within 15 days or 1 month they will get it. Some people they may get after 2 months. See here what will happen, whatever the interest if you have now, after 1 week or 10 days slowly it will decrease. Understood? I know, I handled so many batches, right? So I know how it is going to work. Only dedicated people, they will attend this and they will get the job very easily. Yes, Kishore, you are absolutely right. Consistency చాలా important. Consistent. Yes. See, some people what they will say, నేను చెప్తాను చూడండి ఎలా వర్క్ అవుతుందో. ఇప్పుడు MuleSoft ఎవరో బాగుందని చెప్పింటే మీరు వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు, ఓకేనా? సో మీరు ఏమవుతుందంటే ఒక 10 days బాగా వింటారు, మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయడం మానేస్తారు. సో ఏదో మీకు మానేయడం అంటే మీకు ఏదో అర్జెంట్ వర్క్ ఉండో 2 రోజులు క్లాస్ అటెండ్ అవ్వరు. యూ విల్ గెట్ సమ్ వీడియోస్. సో వాట్ యూ గైస్ విల్ థింక్, ఓకే వీడియోస్ వస్తాయి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అని, అది అట్లే వెళ్ళిపోతుంది, కోర్స్ అయిపోతుంది. కోర్స్ అయిపోయినాక ఏమనిపిస్తుంది అంటే మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అంటే మీకు అంత పేషెన్స్ రాదు. సో తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకో, గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తారు. ఆ రోజు మీ టైం బాగాలేక ఎవరు రెస్పాండ్ కాలేదనుకోండి, వీళ్ళు అప్పుడు చెప్పినారు రెస్పాండ్ కావాలన్నప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ ఒకటి వచ్చి సజెస్ట్ చేస్తాడు, అరే క్లిక్ వ్యూ అంట, ట్యాబ్ వ్యూ అంట, కొత్త కోర్స్ వచ్చింది నేర్చుకుంటాను 1 monthకి జాబ్ వస్తుంది అంటారు. మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, యా ఐ విల్ రిపీట్ దట్, ఓకే శ్యామ్ డోంట్ వరీ. సో అప్పుడు ఇమీడియట్గా వాట్ యూ విల్ డూ, యు ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ దట్ కోర్స్. ఇది పక్కకు పోయి ఉంటుంది, ఈ ఎఫర్ట్ వేస్ట్, మనీ వేస్ట్ అంతా. సో అట్లా కాకుండా నేను ఏం చెప్తానంటే మీరు ఎన్నాళ్ళన్నా కానీ దీనిపైనే కూర్చోండి, ఖచ్చితంగా 200% జాబ్ వస్తుంది. ఐ కెన్ ఛాలెంజ్ యూ, ఐ కెన్ బెట్ యూ, ఇప్పుడుండే సాఫ్ట్వేర్ కోర్సుల్లో మీరు ఏ కోర్సు, వాట్ ఎవర్ కోర్స్ యూ కెన్ టేక్ ఇన్ ది సాఫ్ట్వేర్ లర్నింగ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఎ జాబ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మోర్ ప్యాకేజెస్, దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ టూల్. ఓకే, ఇది నేనేదో మీరు చేరుతారని చెప్పట్లేదు, మీరు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకోండి, ఓకేనా? So you just think and you can decide. So what about Bhumi and Varkato? See, Dell Bhumi, already I told you, right? In Capgemini, they are using Dell Bhumi. They are, migrating their Dell Bhumi projects to MuleSoft. Okay. Why so? Like in ND data also Dell Bhumi. In ND data also Dell Bhumi they are using. They are migrating, right? See why? Because in other integration tools they need to buy separate service. See, once they deploy their application, if they want to monitor, again they need to buy extra service. But in MuleSoft, everything you will get in single package. Like here you will get family pack. Everything will be there in the single place. See, these many services you will get it. Apart from this, you will get few more options in the paid version. Understood? Okay. This is free version, they give this much. Okay, in the paid version they give some extra services as well. So that's why most demand tool in the market. So that's why the Capgemini is going to convert all the Bhumi tools to MuleSoft. This happened 3 years back. That time I was associated with the Capgemini.
So that time onwards, they are doing all the, Dell Boomi project, they are going to migrate to Mule. Not only Capgemini, some other companies also they are migrating. Kishore, one question. MuleSoft is going to be a lead in integration. Sorry? MuleSoft is a lead in integration currently. Yes. It is the leading tool in the market, more demanding tool. Right, and I can also tell you about that because I'm managing a integration team only. Recently, I got that team with me. So we were searching for MuleSoft developer, but it took 3-4 months for us to get a good resource over there. That's what I'm saying. See, resources will be there. You will not get a proper resource. Understood? Kishore, one question here. Apart from the RAML, what are the other things we will go through this? See, in this we are going to use only RAML. 99%. Only 1%. Some of the organization they will use Swagger. Swagger, okay. Swagger is nothing but OAS, Open API Specification. Okay. So that is also available here. So let me show you that. Can you see here? The moment I can see. on this, OAS. OAS is nothing but Swagger. Only one project I work with this, OAS, but most of the, organizations, they won't use this. Okay, the MuleSoft means only the thing is the RAML. RAML is only for design purpose. Apart from this, we do have lot many components or connectors. Correct. Yeah, correct. Connectors. Yes. You can connect with AWS, Salesforce, SAP, Workday, like this. Sir, I have to drop down for other meetings. So just one last question, sir. If I have to connect in between with you to while I dine or for any type of question before Monday, so what is the way to do that? Before Monday, I'm so sorry. Once you enroll this, you will get my number. Okay. So yeah, that is what I'm saying. So if I enroll tomorrow, will I get your number from sir? Yes. The moment you enroll, they are going to add you in the WhatsApp group. From there, you will get my number. So that you can call me. We will discuss. Okay, sure. Thank you. Yeah, thank you, Sean. Sir, payment direct మీకే చేయాలా లేకపోతే ఏంటి? మీరు ఎవరితో కాంటాక్ట్ అవుతారో వాళ్ళకి చేయండి. నాకు కాంటాక్ట్ అయినా డైరెక్ట్ నాకు చేయండి. ఓకే. అంటే కొంతమంది ఫేక్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ అమౌంట్ ఎట్ అవ్వే బదులు మీరు చెప్తే మీకే అమౌంట్ చేస్తాం. అట్లా ఉండదండి, ఫేక్ గీక్ ఏముండదు. మీకు ఈ లింక్ ఎవరు ఒక నిమిషం, మీకు ఈ లింక్ ఎవరు పంపిస్తున్నారు 3 days నుంచి? VLR సంథింగ్. సో VLR కాంటాక్ట్, వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీరు అమౌంట్ పే చేయగానే వాళ్ళు మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తారు గ్రూప్ లో. ఓకేనా? ఓకే. ఫేక్ అట్లా ఏమి ఉండదండి. సార్ కిషోర్ సార్, లాస్ట్ డౌట్ సార్. యా, యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. సార్ ప్యాకేజెస్ పరంగా ఎలా ఉంది సార్ ఈ MuleSoft కి? అంటే మనం 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టిపోయినా మీకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ప్రూఫ్ తో కూడా నేను ఒకటి చూపిస్తాను. ప్యాకేజ్ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ కంపెనీస్ అండ్ యువర్ ప్రీవియస్ సిటీసీ. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మన సిటీసీ 10 ఉంది అనుకోండి సార్, మనం యూ కెన్ ఆస్క్ 16, 17. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఒకరు ఫ్రెషర్, ఓకే, 2021 పాస్ అవుట్. ఓకే. సో 1 year ఖాళీగా ఎందుకు కూర్చోవడం అని నేనే ఫ్రీగా ట్రైనింగ్ చెప్పాను. ట్రైనింగ్ అయిపోతానే సో అటెండ్ అయ్యాడు. అటెండ్ అవుతే కాగ్నిజెంట్ లో 5.5 lakh ప్యాకేజ్ వచ్చింది. ఇంకో ఇంటర్వ్యూ IQ అని వినింటారు, వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ. దాంట్లో ఫ్రెషర్ కి 10.5 ఇచ్చారు ప్యాకేజ్. మీకు అది ఆఫర్ లెటర్ కూడా చూపిస్తాను. హలో కిషోర్ గారు, ఇప్పుడు ఇది ఎవరు MBA చేసే వాళ్ళు, డిగ్రీ చేసే వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు? ఎనీవన్ అండి, డిప్లొమా, ఎనీ డిగ్రీ ఇస్ ఫైన్. ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్, దే వోంట్ ఆస్క్ యూ, వాట్ డిగ్రీ యూ డిడ్. ఓకే, we will not consider you. They won't say like this. How many years of experience? What is your package? These questions they may ask you. If you go with a fresher, this kind of question they may ask you. Understood? Hello. Yes. Sure sir, నేను 2020 లో నేర్చుకున్నాను. ఓకే. అప్పుడు నాకు జాబ్ వచ్చింది KPMG లో. 2 years పెడితే 9.5 ఇచ్చారు. మరి
దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. మళ్ళీ అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ వెళ్ళిపోయి సమ్ పర్సనల్ రీజన్స్ వల్ల నేను వెళ్ళలేకపోయాను. ఓకే. మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చాను. ఓకే, గుడ్. కేపీఎంజీ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. చాలా పెద్ద company. నాకు క్యాప్జెమిని చేసేటప్పుడు అది క్లయింట్ కేపీఎంజీ. ఇప్పుడు ఇంకా ఉన్నాయి సార్ దాంట్లో బాగానే. ఉంది అండి, స్టిల్ దే ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ కేపీఎంజీ. మళ్ళీ ఆ లెటర్ తో ఇంకా మనం ఏం మళ్ళీ అప్లై చేయలేం. సార్ వాట్ అబౌట్ యుఎస్? ఏంటండి యుఎస్ లో ఎలా ఉంది మార్కెట్? యుఎస్ లో ఎవరన్నా అంటే చెప్పండి, నేను 1 month లో జాబ్ ఇప్పిస్తాను. నేనే ఐ వాంట్ టు ట్రై ఫర్ యుఎస్ బికాజ్ ఐ యామ్ సిటిజన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, మీరేందంటే కోర్స్ అయిపోతానే మీకు కొన్ని కన్సల్టెన్సీస్ ఇస్తాను. ఓకేనా? దే విల్ మార్కెట్ యువర్ ప్రొఫైల్ విత్ ఇన్ ఎ మంత్. యూ విల్ గెట్ awesome package. You cannot expect that. Okay, thank you. On hourly basis they got $110 one girl. Wow. With the like developing itself, sir, or architect? Not architect. She kept 4 years into Mule. Remaining she kept her own experience. Okay, actually I do have 12 years of SQL Server experience, sir, but I got the break for 2-3 years. Because of this COVID reasons we came back to India. Okay, in that case what you can do is just tell them out of 14 years 4 years into Mule, remaining 10 years into SQL DB. Okay. So like this they need to promote your profile. You will get it. In USA resource will be less, calls will be more, so that's why easily will get. Okay, good. Thank you, sir. Thank you. హలో సార్. Yes. నౌకరీ ద్వారా నా ప్రొఫైల్ సెలెక్ట్ అయిందని చెప్పి కాల్ వచ్చింది ఫ్రమ్ కాగ్నిజెంట్. సో ప్రొఫైల్ అయితే ప్యానల్ సెలెక్ట్ చేశారు, కానీ ప్రెసెంట్ అయితే 3+ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, 1+ వాళ్ళు తర్వాత చేస్తాం అని చెప్పి అంటున్నారు. ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సార్? ప్యానల్ అయితే సెలెక్ట్ చేసింది అంటే ప్రొఫైల్. దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. వాళ్ళు ఎలా చూస్తారంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ వస్తే ఫస్ట్ రిసోర్స్ హైయర్ నుంచి ఫిల్ చేసుకుంటూ వస్తారు. ఫస్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ కి ఒక మేనేజర్ ని, తర్వాత టీమ్ లీడ్ ని, తర్వాత డెవలపర్స్ ని, ఆ తర్వాత ఫ్రెషర్స్ ని, ఇలా చేస్తారని. ఓకే, 1 to 10 వరకు రిక్వైర్మెంట్ ఉందంట, 1 to 10 years వరకు. నేను చెప్పాను కదా ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఫ్రెషర్ ని కూడా తీసుకున్నారని 5.4 ఇచ్చారు ప్యాకేజ్. అలా ఉంటుంది. 1 year 2 years కి నీకు షెడ్యూల్ అయితే నా కోర్స్ నేర్చుకుంటే మీరు ఆ పీపీటీలో ఉండే క్వశ్చన్లే వస్తాయండి 1 year కి అయితే. ఓకే, సో మీరు ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు. ఈ టీసీఎస్ నాది 1.5 year ప్రెసెంట్ అవుతున్నది. అదే up to 2 పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే అన్ని స్టేట్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఎందుకంటే 2 years అంటే మీకు ఏం రాదన్నట్టు, అర్థమవుతుందా? up to 3 years పెట్టినా మీరు ఫ్రెషర్ అన్నట్టే. సో దే వోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మచ్. అప్పుడు 2 years కంటే ఈజీగా స్ట్రైట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ క్లియర్ వెరీ ఈజీ. 2 years కాల్స్ ఉంటాయి సార్? ఉంటాయండి, బట్ తక్కువ ఉంటాయి కొంచెం. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత చేస్తా ఏదైనా స్ట్రక్ అయ్యామనుకోండి సార్, అప్పుడు ఎలా మేనేజ్ చేయడం సార్? ఏదన్నా ఎలా ఏముందండి, అందరూ ఎలా చేస్తారు అలా. ఇప్పుడు టీమ్ లీడ్ ముందు స్ట్రక్ అయ్యి వాళ్ళందరూ అలా ఏముండదు. సపోర్ట్ తీసుకోవడము, పక్కన వాళ్ళని అడగడము, లేదా వాడికే అడగడము. సో నేను ఇలా చేశాను, ఇక్కడ స్ట్రక్ అయినాను, ఏమన్నా హెల్ప్. మేము అందరం కరెక్ట్ గా వర్క్ చేస్తే మేమే సపోర్ట్ చేస్తాం, మనం బాగా నేర్చుకుంటే. మీరే నేర్చుకోవచ్చు, చేయొచ్చు. మీకు ఏంటంటే నేను కొన్ని మీరు చేస్తా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను కొన్ని పీపీటీస్ కూడా ఇస్తాను మీకు. ఎలా అంటే దాంట్లో కంప్లీట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, 1 second. ఎఫ్ఎస్ టిఎస్ లాగా అండి డాక్యుమెంట్స్. ఒక నిమిషం. ఇలా వర్క్ షాప్లు ఉంటాయండి. సో ఇది 4 days కన్సల్టెంట్కి, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 years ఉండేవాడికి డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ బిజినెస్ సినారియో ఇస్తాడు. ఓకేనా? దీన్ని చదవాలి మనం. చదివినాక యూజ్ కేస్ డయాగ్రామ్స్ అని ఉంటాయి. ఇది ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదువుకుంటాం. సిఎస్సి బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే మీకు ఇవి వచ్చి ఉంటాయి. ఓకేనా? సో తర్వాత సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ అని ఉంటుంది. ఇదిగో ఇలా. వీటిని చూసాక మళ్ళీ మొత్తం రిక్వెస్ట్ ఇస్తారు వాళ్ళు, ఏం చేయాలి ఏందని. ప్రాసెస్ ఏపీఐలో ఏం చేయాలి, సో ఏం ఫీల్డ్స్ పాస్ చేయాలి, ఫీల్డ్ నేమ్, కంపెనీ నేము, ఇవి పాస్ చేయాలి. దీన్ని బేస్ చేసుకొని రామెల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి మనం. సో మీరు చేస్తా అంటే ఇలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ కూడా ఇస్తాను నేను. షూర్ సార్, ట్రై చేస్తాం. ఇవి ఎప్పటి నుంచి డిజైన్ అయిపోయిన తర్వాత నుంచి ఇవి? కాదండి, ఇది డెవలప్మెంట్ కూడా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయినాక.
యాక్చువల్గా ఓన్లీ డిజైన్కి అయితే మీకు సపరేట్ చేసి పెట్టాను ఒక 5 ఏపీఐలు. కిషోర్, ఈ 35 days అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనకి ఇంకా సపోర్ట్ ఇంకా బాగా నేర్చుకోవాలి, ఇంకా బాగా పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మీతో కాంటాక్ట్ అయ్యి మీరు సపోర్ట్ ఇవ్వగలరా మాకు? ఏమైనా యా చార్జెస్ షూర్ అండి. తీసుకొని? యా షూర్ అండి, అంటే డెఫినెట్లీ. ఇంకా ఇది అంటే మీరు ఇచ్చిన వరకు ఒక లెవెల్ వరకు ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఇంకా అప్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే నేను హెల్ప్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే ఓకే. 3 years కి ప్యాకేజ్ ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్? అడగచ్చు మనం. ఇందాక చెప్పాను కదండి, డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ కరెంట్ ప్యాకేజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఆర్గనైజేషన్, అలా ఉంటుంది. 8 పెడితే 15 అడగచ్చు. ఈజీగా. మనం మ్యూల్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు డిమాండ్ చేసుకోవచ్చు ఎంత కావాలంటే అంత. వాడు ఒకటి ఇవ్వకపోతే ఇంకో కంపెనీ ఇస్తాడు అంతే. మీకు అర్థమవుతుంది, మీకు కాల్ వచ్చినప్పుడే మీ కరెంట్ ప్యాకేజ్ 8 అన్నారు అనుకో, 16 అడిగారు అనుకో, వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, మా బడ్జెట్ ఇంత లేదు, 15 ఉందో 14 అన్నారు అనుకో, ఓకే 14 ఈ కంపెనీ వాడు బడ్జెట్ అంటే నెక్స్ట్ కంపెనీ ఈజీగా 16 అడిగేయచ్చు. సో వాడి దగ్గర బడ్జెట్ ఉంటే వాడు అలొకేట్ చేస్తాడు 16. ఫ్రెష్ గా గవర్నమెంట్ జాబ్ అప్లై చేసి అది క్యాన్సిల్ అయ్యి సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్తుంది. క్లాసెస్ కమ్యూనికేషన్ కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. కమ్యూనికేషన్ ఓకే. నాకు కూడా ఏంటంటే బీటెక్ అయిపోయేంత వరకు నాకు రాదండి, నేను కంప్లీట్ తెలుగు మీడియం. ఓకేనా? అయినా సార్. సో తెలుగు మీడియం అయితే ఏంటంటే మనం కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. ఎలా అంటే ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఒకసారి ఒక పేపర్ కొనండి, 3 days దాన్నే గట్టిగా చదవండి, చిన్నగా కాదు, ఒక రూమ్లో కూర్చొని గట్టిగా చదవండి. సో తర్వాత మీరు ఏ పనైనా చేసుకోండి, ఒక్కటి హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని ఒక్క ఇయర్లో ఓన్లీ ఎఫ్ఎం కానీ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ కానీ ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ కానీ ప్లే చేస్తూ ఉండండి కంటిన్యూస్. ఇవి చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ వర్డ్స్ అనేవి మీ మైండ్లో స్టోర్ అవుతాయి. సో మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. అవి ఒక 2 months బాగా చేస్తే మీరు పర్ఫెక్ట్ అయిపోతారు ఇంగ్లీష్. మీకు పేపర్ చదివే ఇంట్రెస్ట్ అప్పుడు వీడియోస్ చూడండి, ఇంగ్లీష్ మూవీస్ ఖచ్చితంగా మీ మైండ్ లో అవి ఉండిపోతాయి, అవి స్టోర్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్ గా. నేను కూడా ఎగ్జాంపుల్. మీరు మూవీ చూస్తా ఓన్లీ అవి మామూలుగా అలా కాకుండా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు సబ్ టైటిల్స్ చదవాలి, అవి చదివితే మీకు ఈజీగా వస్తుంది. ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. యా. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ మండేనా సార్? నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి ఆన్ మండే. సో మీరు ఎవరినైతే కాంటాక్ట్ అయ్యారో, VLR ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే VLR, నాతో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అయిన నాతో, అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే వాళ్ళతో. సో మీరు ఈ 3 daysలో మీరు అమౌంట్ పే చేసుకున్నాక వాళ్ళు వాట్సాప్ గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తారు. రేపు లేదా సార్? మీరు మార్నింగ్ 9 o'clock కూడా చెప్తున్నారండి ఏమైనా? నాకు 7 to 11 వరకు క్లాసులు ఉంటాయి. అదే నేను క్లాస్లో 9 o'clock మార్నింగ్ క్లాస్ కూడా జాయిన్ అయ్యా, మీరే కాదని చెప్పి. అది కూడా కిషోర్ ఉంటుంది. అది నేనే అండి. ఓకే ఓకే. రేపు లేదు కదా సార్ క్లాస్ అయితే? రేపు లేదండి, నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి ఆన్ మండే. ఓకేనా? Okay guys, let's see how many people. Yeah, hi. Yeah, Sushma here. Like, how is the current market in India? And one more thing, like after enrolling, like after few days, if I'm not able to manage things, and if I'm like if I have to drop off, like do I have an option to continue with any other batch or something? Yeah, I can help you, but prior to you have to inform to us. Okay, like if I'm dropping in between or see, how many days before, like see, sometimes you may have some emergency work, okay, 10 days you want to go out or somewhere, okay, that time you just inform to us. So I'm not able to attend the next 10 days. So that time what will happen, if I start any other batch, I will update you, okay, so that you can continue that batch. Okay. Okay, if you skip or 1 or 2 classes I did not attend, I can continue next batch, it won't work. That's fine. Not regarding that, if I'm not able to continue the next classes for few days or something, in that scenario. Yeah, sure, I'll update. How is the market for like 5+ or 10+ years experience in this? If you keep 2 to 3 years also, you will get n number of calls. For 5-10 years, definitely you make it for sure. Okay, and this real-time business case scenarios, whatever you mentioned, like after how many classes you will share that with us?
That to after practice completion this. of after completion of 7-8 classes, all the designs I can share with you. Okay, all the 5 KPIs. Okay, fine. Yeah. And just okay, I'll contact you and watch. Yeah, sure. Okay, thank you. Okay, guys, I'm gonna wind up this session now. సార్ బై మండే ఏమన్నా ఏపీఐస్ గురించి కానీ ఏమన్నా వీడియోస్ చూడాలి సార్? అవసరం లేదండి. మండే మళ్ళీ స్క్రాచ్ నుంచి నేను చెప్తాను. డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఏమి అవసరం, మీరేమి షేర్ చేయరు? ఏం అవసరం లేదండి. మీకు అంత స్టిల్ ఇంకా బ్యాండ్ విడ్త్ ఉంటే XML అంటే ఏంది, JSON అంటే ఏంది, వాటి సింటాక్స్ చూసుకోండి. XML అంటే ఓకే. JSON అంటే ఏంది, XML అంటే. సారీ, తీసుకోవాలి PPTసా? Your voice is breaking. ల్యాప్టాప్ లో ఎప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి? ల్యాప్టాప్ లో మీరు ఫస్ట్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ సైన్ అప్ అవ్వండి. ఇది ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ లాగా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో నేను స్టూడియో క్లాస్ స్టార్ట్ చేసి ముందు రోజు చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్, ఫైన్. యా, ఓకే. హ్యాపీ వీకెండ్. సార్ JSON అండ్ XML ఎన్ని పర్టికులర్ వీడియోలో సెర్చ్ చేయాలా సార్, లేక జస్ట్ గూగుల్లో? లేదా, గూగుల్లో కొట్టినా వస్తుంది, యూట్యూబ్లో కొట్టినా వస్తుంది. ఇప్పుడు నెట్లో లేదంటే ఏం లేదండి. JSON వర్సెస్ XML అని కొట్టండి. ఈ డిఫరెన్స్ తెలుస్తాయి మీకు, ఇక్కడే రాసి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇది ఓపెన్ చేస్తే సో అసలు JSON అంటే ఏంది, XML అంటే ఏంది, అవన్నీ చూసుకోండి. అంతే, నేను ఎలాగో చెప్తాను మళ్ళీ. బట్ మీరు టైం ఉంది చూసుకోవాలనుకుంటే చూడండి, చాలా వెబ్సైట్లు ఉంటాయి. ఒక 5-6 ఓపెన్ చేయండి. 5-6 ఓపెన్ చేస్తే ఒక్కొక్క దాంట్లో కొంచెం మంచి కంటెంట్, అంటే మీకు అండర్స్టాండబుల్ లెవెల్లో ఉంటాయి కొన్ని. సమ్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. How can I install the any point or any other apps? Hi Meghana, you don't want to install anything. I'm working right now and do not have personal laptop. I do have office laptop only. Yes, in office laptop you can open this browser and you can install this. Not install, sign up Anypoint platform. Okay. So you just go through yesterday's session, you will come to know how to install this. Or else again Monday I will repeat this. Okay. See, this is the JSON, this is the example JSON, this is the XML example. Okay. Okay. Why JSON is better than XML? You can read these points, you can understand. Okay. XML is much more difficult to parse to JSON. JSON is parsed into the ready to use JavaScript. Like this, you can read out few points from the different websites. సార్ సోప్ రిలేటెడ్ ఏమైనా చెప్తారా? చెప్తానండి. హౌ టు కన్జ్యూమ్ సోప్ APIs. ఓకే. రెస్ట్ APIs ని ఎలా కన్జ్యూమ్ చేయాలి, సోప్ API ని ఎలా కన్జ్యూమ్ చేయాలి, మీకు క్లాస్ ఉంది ఒకటి చెప్తాను. ఓకే. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అన్ని కంపెనీస్ లో మ్యాక్సిమం రెస్టే కదా సార్? 98% రెస్ట్ అండి. ఓన్లీ HSBC ఇంకొక కంపెనీ విన్నా, ఆ 2 కంపెనీస్ లో ఇది XML వాడుతున్నాను. ఓకే సార్. Okay guys, we'll meet on Monday. Happy weekend. సార్ కొంచెం స్క్రాచ్ నుంచి వెళ్ళండి సార్. షూర్ అండి. సోప్ రెస్ట్ ఏమి అసలు ఐడియా లేదు. ఎవ్రీథింగ్ నేను క్లాస్ 1 అవర్ ఉంటే 10 minutes మీకు డీటెయిల్ గా చెప్తాను, రిమైనింగ్ ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పటివరకు ఐ నోట్లో ఏమైనా ఎంట్రీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి సార్? నోట్ చేసుకుంటాను. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి క్లాస్ చెప్పినప్పుడు, ఆ వీడియోస్ ఓపెన్ అవి చాలు. మళ్ళీ మండే నుంచి నేను రిపీట్ చేస్తాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. యా, థ్యాంక్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you sir, good night. Good night, happy weekend.